Yes, you. Just chill out and leave that dial right where it is on 105.7 FM. Hey, yo. Yes, you. Just chill out and leave that dial right where it is on 105.7 FM. We don't find more for old minister. Now we want to crano and a crano Amaya this year. Just of Christ, the day Accra, Monaco. Adolfo no ne atiefo emu nyina ache esama makwaba eba Church of Christ Bible enhwemu dumadi eso ewo Radio Universe 105.7 ide kopo ase so ahwe nyina so ama na wotwe akwa pro abati bio no po edoyi ese ehwe na kira kwan ne esom no eneme meda etoso enan ewo busumi August mu 24th August 2019 tide bia me no kano na opo ni nti a wode wa share da fefefe mu se won sum no a hwe na kira kwan ni to na mo na na pedie na sum no o won kwa na aka nyina mu mo ho etisen Church of Christ and asaba wa kwa mu biem ye di dwumadi atu din say Bible enhwemu na ebrew dwumadi eba won chen ni da biara no num ekosi no nsia anopa o Radio Universe 105.7 oh muntie a won asemi emire bi na yen so ya yira na so Yesu Kristo efine so anunyam bai ebeto yen abodin hwan no di efi da yirem hwan se nyame ba no awasemian so eden na oye owuma o hin afi gidi se o soro ho di maye sana tie dia be kan ho yebu nyina hwe Bible mu na ne sai Bible ne be chire yibehu no kre no amaya de hie Yesu kan se yenu na watro se munyini se Yesu ni Kristo no ngopon ba na se mugidi a manyankwa awoni bi ni yegina Pedro mu edikan ti enan yimudi ba ko so ne dwumadi ebrɛ o se so bika asɛm a manen kana se ngopon asɛm so bi so sumu a manen so se firi ahodi akopon adiamam na na Yesu so ahyemopon anunyam ade nyina mu ona anunyam anitumi wana dada amen ya frame Joseph Afakwa mene Anthony Edu mopon ayadum anopedi na sem ebem memo empire oso da fo gi nyankopon ihu wani mo nyam wa doya kase o adikinye bia wadum ti enne babi kwa man bi to yen hye kwa foforase e wo nyankopon odoyim enne enso wo de yaba bi firi wa dwumase e kotiwa enyeye krenti ke na modoba kiso Yesu so esra wo se hu mobo da be kan ho na ni eni gumai sade wo pe etie modoba Yesu so di amen yesama kwadwo antwi ba akwaba eba Bible nhwemubadi eso o ha no pai ye ma akwaba kwadwo fine tiefo yan shenka boy so isa se hu hia yi pa se be hye sanka boy isa se bibia wo be hia se ebo tiefo enkaye Church of Christ wo Kwame Nkrumah circle ufi Vodafone a wo kan edan enan a ne etosunum no Church of Christ ho asem ne ye kan ana ufi police depot wani kire Kwame Nkrumah circle no a basto bu efe no asoda Church of Christ ya ye kan ho asem ni death worship ana se amumufo esomsom kokra
a yaboaboa mufo nyinaa no so miti Nyankopɔn asɛm wɔn de wɔn nsa ɛbɔ mpaeɛ wɔn de wɔn nsa etufo wɔn de wɔn nsa ɛto anwum nti sɛ wo obi a ɔwɔ saa tibia ni mu a wontimi nkasa wo kasa kyerɛ na ɔnte a fa saa kwanya yi so na fa ne bra ɛyɛ Church of Christ ɛwɔ sɛkre no na ɔno nso Nyankopɔn ɛmɛsom na onya nkwagye ɛma ne kra yɛdɛm ase obìnrin mu akɔ aba na gom te sɛ tumfo Nyankopɔn adawo Nyankopɔn ase atiefo yɛn twɛ ahoma nto wɔ ne ahoma a yɛn bibia no nso bi ba dwumadie no so 0248 70 5629 0248 70 5629 friend sisi a yɛbɛ bibia na ɔno nyɛ mu kwan no afrɛ ebia ɔpɛ sɛ WhatsApp yi anaasɛ woyɛ voice note so a wobɛtumi nso ayafa ahoma yi so 024 321 9844 024 321 9844 ɛno nso mfrɛmfa so wobɛtumi ayɛ voice note anaasɛ watesti bibi aba yɛgu yɛde sua a ɛyɛ wo kronkron akyɛdeɛ ɛne nea ɛkeka ho opani ama yɛahu sɛ yɛwɔ nea na ɛmɛtena ho daa a Nyankopɔn nam so ɛde n'asafo no nimdi a ɛbɛkɔ so daakye ne nyinaa bɛsi hɔ dwumadi a asafo no bɛdi nyinaa mu no ɛnɛ yɛbɛhwɛ akyɛdeɛ a ɛtena hɔ daa ɛkuru sɛ Kristo bɛba opani atiefo ɛkra asedamfa Awurade Yesu Kristo so nka agye Nyankopɔn ne din daa yɛda no ase sɛ ɔde nna nso adom yɛn sɛ yɛn nkwa na yɛntoa so ɛwɔ n'asɛm mu animdie mu na sɛdeɛ yɛn nyinaa yɛnim no deɛ yɛsua no ɛyɛ Honhom Kronkron ɛne n'akyɛdeɛ a ɛnam Kristo Yesu din so na Awurade de ma tete adikanfo no na wɔde di dwuma ɛwɔ n'asafo no mu sɛdeɛ ɔno wɔpɛ Honhom Kronkron no na ɛde asomafoɔ adi ka no ɛyɛ deɛ ɔmo yɛ biara ɛde biara nso ɔmo yɛ no na ɛwɔ botae wɔn mo anyɛ no kwa na botae bi si ɔmo ani so sɛdeɛ twerɛ no ma yɛte aseɛ no sɛ ɔmo ebi no yɛ asomafoɔ akyerɛkyerɛfoɔ adiyifoɔ ahwɛfoɔ sɛmpakafoɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔtoto ahoteefoɔ yie ama ɔsom adwuma no na ma Kristo nipadua no sie akɔ so na yɛsiane sɛ Kristo n'asafo no yɛ honhom mu adeɛ nti no ɛna wɔyɛ ne saa nti Onyankopɔn amfa honam so ayɛ biribiara na mmom so ɔbɛma honam ayɛ biribi a na ɛfiri Honhom Kronkron ne nkanyan ɛne ne kwankyerɛ emu na biribiara nso a ɛpie firi mu baeɛ no ɛnso no ɛbɛgyina hɔ sɛ honhom mu adeɛ Amerika ɛne sɛ Onyankopɔn asɛm no a ɛpie firi wɔ nwuma mu ɛbaeɛ wɔ adiyie nimdeɛ ɛne nsɛnkyerɛnne ahodoɔ a wɔde hyɛ asɛm no ma no ɛno na ma wɔtumi sɛ wɔbɛtumi twerɛ asɛm no de to hɔ na ma ɛnya Kristo som akenka nwoma a ɛyɛ apam foforɔ no ɛno ne yɛde yɛ Onyankopɔn asɔre ne yɛde bɔ gyidie ho ban ne yɛde hyɛ den ɛwɔ Awurade Yesu Kristo ho nimdeɛ mu nti apam foforɔ no deɛ ɛyɛ Kristo mu gyidie a no ne ɛnam so ɛde kɔ Onyankopɔn anim na ɔtwe twa mu no yɛhunu sɛ Onyankopɔn de akyɛdeɛ no ahodoɔ mmiɛnsa bi wɔ hɔ a ɛno na ɔde di dwuma no nyinaa ɛno no na ɛnyɛ adeɛ a ɛbɛtena hɔ daa ɛtitiriw no deɛ ɔnam so yi n'asɛm no deɛ yɛte ase ahunu sɛ nneɛma mmiɛnsa no anaa akyɛdeɛ soronko mmiɛnsa no na ɛyɛ adiyie anaa nkɔmhyɛ afei
deɛ ɛtɔ soɔ no ɛyɛ kasa ahodoɔ amanɔne kasa ahodoɔ ɛho tutumi ɛna afei nimdisanka Onyankopɔn bɛfa nipa bi so na waka nimdisam wɔ berɛ a ɔnsua a nyamesɛm biara da nanso Honhom Kronkron no nam no so bɛma no atumi aka Onyankopɔn atiri mu pɔ ɛde akyerɛ asomfoɔ ɛno na Onyankopɔn ɛde atintim n'asafo na saa nneɛma no nyinaa wie wɔ adwuma ɛwɔ berɛ a Onyankopɔn ahintasɛm nyinaa ɛfa apan foforɔ no ho no woyi n'adie na ɛno na yɛte aseɛ na afei yɛde baa na wie ɛnɛ yɛkan sɛ yɛba abɛhwɛ sɛdeɛ akyɛdeɛ no bi nso wɔ hɔ a ɛno deɛ ɛsɛ sɛ tena hɔ daa na Onyankopɔn yɛɛ no saa nansa na no yɛhwɛ biribi sɛ Onyankopɔn no a ɔnam Kristo so de ne honhom akyɛdeɛ de maaeɛ no na ɔwɔ botae nneɛma mmiɛnsa no a ɔyi firi hɔ no ɔde mmiɛnsa nso hyɛ anan mu ɛno na ɛbɛtena hɔ daa na yɛdi ka kenkan afiri Korintofoɔ nwoma a ɛdi ka yɛtire du mmiɛnsa kyɛmu nwɔtwe no ne yɛabɛhwɛ ɛdu mmiɛnsa nso 1 Corinthians chapter 13 verse 8 and 13 ɔdɔ to ntwa da nkɔmhyɛ deɛ obɛgu kasa ahodoɔ deɛ ɛbɛgyae nimdeɛ deɛ ɛbɛsa tie so tie saa nsɛm mmiɛnsa meka sɛ mmiɛnsa no a wɔyi firi hɔ no ɛyɛ nkɔmhyɛ nimdisanka amanɔne kasa a na Awurade nam so ɛde hyɛ n'asafo den ɛde ma nkɔsoɔ no ɛna ɔde mmiɛnsa nso esi hɔ sɛ no na ɛbɛtena hɔ daa hyɛ anan saa na Awurade asɛm ka na ɛno na Korintofoɔ nwoma edi ka tiri du mmiɛnsa no ɛnwɔtwe no ɛsesɛ ka bio ɔdɔ to ntwa da adeɛ a yɛfrɛ no ɔdɔ ɛtoɔ ntwa da nkɔmhyɛ deɛ ɛbɛgu na nkɔmhyɛ deɛ ɛbɛgu kasa ahodoɔ deɛ ɛbɛgyae ɛna kasa ahodoɔ nso according to God's own plan ɛbɛgyae nimdeɛ deɛ ɛbɛsa wɔn nso waka permanent one sɛ love ɔdɔ emu nnwuma a ɛnam Kristo Honhom Kronkron so ba ɛno na ɛbɛsi hɔ daa nti wɔsɛ ɛno deɛ ɛto otwa da na mmom saa nneɛma mmiɛnsa wɔ ɛsɛ no a ɛne Nyankopɔn nam so de ɛyi ahintasɛm adeɛ no nyinaa no sɛ ahintasɛm no wie pa saa nneɛma no ɛbɛfiri hɔ nti wɔsɛ ɔdɔ to ntwa da nkɔmhyɛ deɛ ɛbɛgu kasa ahodoɔ ɛbɛgyae na nimdeɛ nso ɛbɛfiri hɔ deɛ ɔka no saa no sɛ nimdeɛ bɛfiri hɔ no kyerɛ sɛ nimdeɛ bɛfiri hɔ no kyerɛ sɛ sɛ woankɔsua biribi a ɛnyɛ ade a bɛnya nimdeɛ yɛsua woasua biribi no ɛna ma wonya nimdeɛ a wonni dada adesua na de yɛwonim dada ɛbrɛ wo so we learn before we acquire knowledge but this time we will be learning certain things and the things that we will learn are the products from the gifts given at the beginning stage. So prophecy shall fail. Speaking of tongues shall also fail. And then the supernatural knowledge acquired without learning will also cease. Because
God had provided all things needed to be learned and to acquire knowledge. So acquisition of knowledge at this point is what we are going to deal with. So we are doing the adiana siwo. Kani na bibi ni hono ma Yesu hono Kristo mo hintasem a wonam adiye wonam kasahudu oso ana wonam nimdiye asanka so wodi atintima mayen a emunsem no so wodi so a abama wanya Kristo mu odo a no so abama wanya nkwa yesan se wawie ntino ana wokan se nti oba wie no wokan sa asem ni Paul kato ho wanka se enkom je betna hoda wanka se kasahudu betna hoda ana wanka se nimdiye asanka betna hoda eno entwa so wo bela yakoko asem so dawo efi sɛ ade foforɔ bi yɛ ni wa awurade pɛ sɛ wɔyi bio a ɛfa nipa nkwa deɛ ho nti ɛhu no saa deɛ a na yɛbɛte ase yɛrɛ verse 13 na afei gyidie anidasoɔ ɔdɔ adeɛ mmiɛnsa yi na ɛtena hɔ yes na ɔdɔ no mu kɛseɛ so asaa de ɔdɔ no aba ha bio enti ɔse afei sɛ yɛpɛ permanent gift a ɛno deɛ ɛtena hɔ daa ɛyɛ mmiɛnsa wɔyi mmiɛnsa no afiri hɔ ɛna wɔde mmiɛnsa tena hɔ daa nso asi hɔ afei ɛdeɛ gyidie faith anidasoɔ ɔdɔ adeɛ mmiɛnsa yi na ɛtena hɔ adeɛ mmiɛnsa yi ɛna ɛtena hɔ na ɔdɔ animu kɛseɛ a emu kɛseɛ ɛne ɔdɔ na no na wɔbɛkyerɛkyerɛ mu a de abakata sɛ mede nipa mpo ne abɔfoɔ kɛtrɛma koraa kasa wɔn kasa hodoɔ asɛm wɔ kan na sɛ meni do a ne nsa hwee sɛ menim ahintasɛm nyinaa ɛno yɛ ayi nkɔmhyɛ ho asɛm wɔ kan saa na mewɔ nimdeɛ nyinaa na sɛ meni ɔdɔ a ɛkyerɛ sɛ ɔde saa sɛ wɔyɛ akyerɛ sɛ deɛ ɛntira nkɔmhyɛ kasa hodoɔ ɛne nimdesɛm no nyinaa baeɛ no ne sɛ ɛsɛ sɛ ɛde ɔdɔ gyidie ɛne anidasoɔ a ɛwɔ nyame mu no bɛtim hɔ ɛno nso no ɔtintim no ɛwɔ twerɛ kronkron ahintasɛm no mu enti twerɛ kronkron no amakwa twerɛ kronkron no amakwa adiye nkɔmhyɛ kasa hodoɔ ne nimdeɛ no ɛnam so de Kristo mu nkwagesɛm no abrɛ na ɛne ɛyɛhwɛ ɛsiane sɛ Onyankopɔn fa no saa nti no na wawie wɔ no a wɔyɛ de pɛna saa nti sɛ Awurade ka sɛ wei na ɛbɛtena hɔ daa na sɛ no waba a ɛdeɛ bio ne yɛhwɛ no mu nti obiara wɔnam so no wɔyɛ nneɛma bi sɛ afei na ɔno nso ɛyɛ biribiɛ no ɛyɛ nada deceptions true magics fake miracles and wonders deɛ aba na ne twerɛ kronkron no Onyankopɔn ti mu pɔ wɔsei no ɛnkɔ na mmom ɛyɛ nnipa mmra adɛtofoɔ nneɛma bi ɛno ne sɛ nnipa pɛ sɛ ɔyɛ biribi sɛ seesei no ɔno na wasi asomafoɔ anam wasi adiyifoɔ anam wasi nimdeɛ sesa nkafoɔ anam ɛna wɔyɛ biribi de adaadaa nnipa nem ɛmenua no ɛno ne si edi akyire. These days anyone who claims to be apostle, prophet, and attempts to continue demonstrating babbling tongues speaking is a liar. Ɛnɛmmerɛ yi mu no obiara obɛyi ne ho adi gyina sɛ ɔno ɔyɛ ɔsomafoɔ ɛte sɛ kanea asomafoɔ no anaasɛ ɔyɛ odiyifoɔ anaasɛ ɔbɛda ne ho adi sɛ Onyame nam no so ka kasa foforɔ ɛnei no ɔyɛ torofoɔ dadaafoɔ ɛmfa wakoma ɛdi n'akyi anyɛ saa ɔbɛhaw ɛwɔ kora bi so. These are under
these people are under the influence of the power and doctrines of demons. Sadi power you know. It is you need kasa hodo. The babbling ekyerɛ sɛ obi a afei na wɔsua kasa akwadaa ketewa oba bɛyɛ sɛ afei ne fa afei na wɔbɛrɛ vocabulary no wɔntumi mfa biribi sisi biribi anim ma ntiaseɛ nyɛ duma no koraa no akasa bi wɔ ha odunyam sa otumi hu sɛ asɛm a meka maame ntiaseɛ nti no ɔyɛ a wɔabɛsɔ wo nsa na wɔde wa akyerɛ adekodeɛ na wɔɔka ɔkasa nanso abani sabi ana ekyire mu sɛ ɛsɛ ɔyɛ ɔkutoni Paul kasa asɛm sɛ so obi ka kasa bi na sɛ wo nte asena so nte na se a ubu deɛ wɔka sɛ kutoni that is babbling deɛ ɔmo yɛ ne ne no he ba he fɛ akosi ya ne nyinaa no ɛnyɛ kasa ɛyɛ babbling putɔ ɛna ɔmo putɔ asantefoɔ sɛ wɔdi akutɔ kane na kyerɛ sɛ wɔde ka kyerɛ bɛka nsɛm bi amu na hɔ a ɛnyɛ nnipa kasa nyansa bia ne na yɛ naada akɛkɛ ɔno akata kwa deɛ ɔka wɔwie no abusa nsɛm na na asesɛ yi a ɔntumi kyerɛ se nti nnipa a ɔmada ɔmo ho adi saa hu wɔn sɛ deɛ ɛnyɛ sunsuansoɔ wɔ so ɔmo di saa dwuma no sɛ ɔno so ɔyɛ ɔsomafoɔ anaasɛ ɔyɛ odiyifoɔ anaa onyankopɔn nam no so kasa nti wɔ kasa bi no hunu saa nipa no sɛ ɛyɛ naada ahohom na ɛyɛ adwuma wɔ so na aha ne firi 2 Timothy chapter 4 verse 1 to 4 yɛntie afotuo bi a ɔsomafo Paul ɛde ma Timothy sɛ mpakani no sɛ ɛno na wɔmfa ntintim onyankopɔn asɛm no ɔmfa nyɛ mu adwuma. So Paul instructed Timothy to take care about these things. And we are reading from 2 Timothy chapter 4 verse 1 to 4 to prove that those who do that are under the influence of the doctrines of demons. Kinkama iti. Afe Michelle Nyakopon ene Kristo Yesu a obegu atasefo ne awufo aten na hunyie na hin no mu anim. Fa mu ka asem no. Jinamu ebre a eye ene nia enyemu. Yi aten kanim tufo. Abodukye ene nkyekye nyina mu. Oh, asem Onyankopɔn se Timothy emfanya adwuma no. Eye Onyankopɔn asem no ye wo Kristo mu. 1 Timothy 4 verse 1. Na yentie ho so asem yentie ka ke Timothy se yi aten tufo kyerɛkyerɛ pa ɛno ne yɛde yɛ Kristosom abɛma nipa timi anya akyɛde a obɛtena hɔ daa na tie ha ne yi deɛ ɛnɛmmerɛ yi a yɛyɛ wɔ mu yi a Onyankopɔn yi na hintasɛm nyinaa de awie no ama yɛ nokorɛ ɛsom ɛne nkyerɛkyerɛ pa a ɛbɛma nipa ahunu Kristo mu gyidie anya nkwa ɛnɛmmerɛ yi mu akyerɛ yi tie deɛ Paul kaeɛ ɔnam ho kronkron no a wɔde akyɛdeɛ maa yɛ so no ɛtumi so kasaeɛ wɔse sɛ na honhom ne ka ne pefee sɛ honhom bɛɛ na kae honhom bɛɛ honhom kronkron no a no a wɔde n'akyɛdeɛ maa nipa the Holy Spirit himself who gave all these gifts spoke through the apostle to warn Timothy events that will be unfolding in the later days after the divine revelation about godliness in Christ has been revealed, completed. This is what was going to happen. And the Holy Spirit himself forewarned that the evangelist or the minister of God must take care and watch against these things. So, na edi akyere mu ɔse ɛniti hu sɛ ɛna edi akyere mu ebirim bɛfam nada ahohom ene ahohomone nkyerɛkyerɛ ho atwe wɔn ho afiri gidie no ho. All right. Oh, you say last days prophet last days prophet bi Maria so akyere na mo ɛnyɛ ni we no
last days no prophet no last days no na honhom na odi akede na ma ya na kasa no was on the Paul no agoba kasa be me say ya be yiye wa ha ya be yiye wa ha. Now so Paul didn't say that. He said, and the Spirit spoke expressly that in later days, that is the Holy Spirit himself teaching about what was to happen in the coming future through lies. People who are under the influence of demons will do counterfeit miracles, speak counterfeit languages, and also attempt to declare supernatural knowledge which will be fake. And preachers must use the Bible to challenge them, because all things pertaining to life and godliness have been revealed and documented. So the church of God was not lacking in anything. Twaso atrofo ekontomponti won na won hunim awu osi awade kwan ka se won tua won ho nuane a hopon boy se won nyuma bi no le kirakira bi o ba yi no ano no one ye betima si awade kwan ye be bo ba ba yi abo be ma ba yi ambo ensofo ba yi akata busia bibi o bibi aba fa chu bia no ama wade bia wo mo pasa be ba so ma so no o be ye o betuatua enuane ntuatua wa abosonson honhom na ayesa wuchiri aduane wei anase isra ko bo afode wei fa we se bra na me afode wei ma wuhwa sa ne ma no a na obi a woni ma abosonson pe na se indicate kira say these are the symptoms, no? Signs and symptoms of what? Apostasy, false teachings and false prophecies, no? Woman yamano kokofa hire ebra na obaka kira say onyankopon reform the tie ene bo nipa no akofa na ntwie bi aben na wode hire ene ntoma abubo nguruwa na konfo gina wa wo konfo wo gina wa wo na aso sia ma na da sa konfo ni akonfo nta eniama no Kristo kan wose na wa ba ene bi go enti wo kasa na kasa wa sa da ba na wo we say na da wo de dia te de dire say wo dia te no wo ba bi wo bra say aja mama e bi de say wo bra wo kan ene kasa ho do no a puto kasa no a enkwada e kasa ketre no no so keke no ene no ho da bi o mo ya kire mo sari nyina mo san kias aksem bi o say ho ye Yakobon no kasa ti nyame ya ho enti wo so no on so no e wo ho no mo ni kurem to ahinka so ma yiti 2 Timothy chapter 4 verse 1 to 4 ye ka no Yakobon boy say agidifo ne won a wo hu no kra mfa da eni bi no ntuatua wa bia dikiso so Yakobon abodie nyina ye o say aponda da na say abo we ne honte we wo bunisa we ni toti mu pai ya ni sa fani ya ye ahoma ne chete ni bia o yanko ba sa ne ntuatua wa no de ba ayi wrong enye kiso so nche no a wo kronkron na ka say we nya pon wo nya me wo kronkron di so say u pese wo ya hu mu ni a wo di wo ni hu mu a ti asa na wo ka ti ko mu sa ne wa ne na we say wa to da bi mu na so say no na ye ho na ho kronkron wa umwa wakasa wati urede dikaka kila rada edidia da to no say to ha Yakobon ya sembia wa unyansa wa fa ya mani suti a wanye ama dia honhom no ka e kira safo no to aso Yakobon abodie nyina ye na say de asilagi a ene ye ensese ye chiri bibiara Kristo sumu no Yakobon na bodie nyina wa bote dipamie bi ye so na say ya di Kristo mu asilagi a enisa ye de ye chiri bibia ho kronkron na ka say chenie Paul na say na meka se ho no bia na di pefe se e chire dem we baba enti tuatua wa ele fa we bra enye ho kronkron wa duma bia Yakobon wo nyina enati eto ho kronkron
wonyina bibi fufuro biara so honam fam niema bi so na yɛ n'adwuma ɛyɛ Kristo Yesu mu asɛm no enti so ɔmo ka so ɔmo sɛ obi yɛ ka Yesu Kristo din mu sɔre nante ɔka baako pɛ ɛhɔ a no ɔyɛ ano ɔsɔre no ɔkɔ yɛ kosunsun no ɛwɔsɔ no ɛmfa bibi ɛkɔsɔ n'anum dabi tuaso yimu enum no ɛyɛ ma ne si hɔ desa so Onyankopɔn ho konkron no a wɔde akyɛde yɛ ma na hu saa ne ma wɔsɛ nyina no wakyerɛ mu nti yɛ Onyankopɔn yɛ ɛnsɛ he places curse on any human or angel who pretends to be made better and beyond the revelation of the scripture. Sir, or the enomia kasankasa etu obia wo beda da ne ho wo pretend say wo ye obi aya the better kura wo ye aduma kase tete adikamfo no ana wo hu nkomche ne adi ya kase bi ana o kan sem bi akase bi a no de asomafo ne adifo adi kan kura wo mo ahu Galati fo ngbetre ba ko je munsia ekosi enkron yentie de honhom no enam osomafo Paul so ekato aso ewo Onyankopɔn ne nsɛm a wɔnam adoma kyɛde ahodoɔ so ayi abasa no na yɛmfa mbɔ tusoso no dra tie Galatians chapter 1 verse 6 to 9 and 2 Corinthians chapter 11 verse 3 to 4 efisɛ Onyankopɔn ɔmpɛ sɛ wɔbɛsi bibia fa Kristo Yesu mu gidie ho wɔmpɛ sɛ wɔbɛsi so wɔka ne nyinaa wɔtwerɛ sɛ mu na sɛ onipa bɛyera na ne yera no ɛne sɛ wɔanhwɛ Onyankopɔn asɛm no na wɔantie na wɔanhwɛ no nso Galatifoɔ ma ɛtire baako nkyɛmu nsia ɛde asɛm no ɔsomafo kan ɛyɛ me wɔn sɛ matwe mo ho ntɛm saa afiri deɛ ɔfrɛ mo Kristo adom mu Well, a he fan of film, a Christo for a he fan a friend more abba. Christo adum. Anna, a be a true on home, I will atone to a check. For far more said Miramun near Maniama be near a near Mabia. And near Bosson in our pet. Never who I shall control tear as more kind. Kom akọ asemba foforo mu a nso enye asemba foforo ya gospel efise Onyankopɔn de na wonam adiye kasa hodo nimdisam kaso ani sentreni ahodo nyina de hye mu de no eno da ho nanso akristofoɔ kura ada wɔ ho ani ɛkɔ asempa foforo bi mu nanso so nya asempa foforo bi a wunya Twaso. Nemo nipa bi wo ho a ohamo. Nipa bi wo ha, nipa bi e wo ho a wo mo ba wo ha. Muti asem ni ye. O ha bai. O honhom mu. O Kristo so muti asem. Sa nipa yi wo mo ba wo ha. Ko na opese osesa Kristo asempa no. O mo ewere ni say. But I say they want to change the gospel of Christ, which is impossible. As someone people are making every effort to change the nature and quality of the gospel. Imu watchino. Na se impo ye ana abofo bi fisoro. Yeah. Yay. No chere say. Yay asonafo. Yay asomafo a Kristo Yesu pawo ye no wode nasere nam ye so baaye no say yay asomafo ntigina ma asomafo ale obi fra no apostle ne e la no apostle no ye e na sore no nyankoma de a sore no ho asomafo enya wurade asa pawo asomafo wo ye church sent apostle wo it is a one man church bi no wabie anaze ayibi no wodi akira Naturally, no apostle. And now, yea, another year above will be free so good. Would there are 10 million angels, millions of angels, and
So onyame say afero wale yo ya kere na di ode ba kare ne de enka ho afero ode papa bra yen a oto abofo okro abofo ofuru ba onwie what we hear of today obekono obi ya so na one draw so abofo kakraka ni din asra say afero so abofo e form ha so abofo be no tifo so onyame abofo no kura no wabao se de wawiye no wawiye to support se empoyen anase obofo bi aha se de ye kan no kan no wo repeat sara na afa America bio asam ni here ntino sesia awurade ho ne kasa wo konkron no ma che de no e kasa o sa repeat se I say again I repeat se obi ba beka asembofo bi kiremu if any man preaches any other gospel bi kiremu kan ye yaji akiremu no a oni e kan ye yen asomafo na kakiremu no a oni ni ana sani e dey say na mo tele wo what ro da mo ana mo say reason ana say dey example wo ka so tu ko frère oba pinfo be gira da mo he so yin sampa mo fan sam fe for the fruit so mo he de bi su di achi na owi a akogu sa se be ma no a wonu yin se he no wonu hi a emprese wo yi en kwasi asem kura a enfri nyakopo ensem force no mo fa je ko kokoko elisa wo di sa se wo se ya chidi a nche mwakasa no the odi wa ni mo na wo so your spiritual mind no demonic demonic journey ana wutuo ahomone kwankyere eno na Timothy ni ye kan so Second Corinthians chapter 11 verse 3 to 4 nyame se sanko fo no ye sa ne ma o mo ya ba siafo wo mu kutani tie boni bi abonsam na ayo mo sa Second Corinthians 11 verse 3 to 4 tie dia what is also Second Corinthians 11 3 to 4 o say na so mi so say e bia se de owo no de ani tie beda na hawa no sara nso na obese mu adwen afri Kristo fam good osma bo ate ko ma no ho ni so se de obonsam fa wo so adi nyansa ne ani fire esai onipo onikai Adam ne yere Hawa esai wo ni Yakobon tem ni so sa hweya wonam enipa bi na mani fire so abesemo afri the simplicity in Christ. God has made everything simple for the understanding of the words of salvation in Jesus Christ. But I fear lest the devil through these people would deceive you against the simplicity in Christ. Elipa bi amaki so som and who nantia is so obscure. I can say, the afraid the echo, there be a car or some food of say, what number of years woman a shall come. And not any party. So, who will be now on us, yes, and Kenya, who wants to be a who go to a woman, I leave for him come. And then our man in cry. And the panic, you have found part of you. You were CS. Nini pabi ya no mo wasa aseso a obi betimi aka agwa zama kanka bia o wasa mache to aka zu si nere 2 Corinthians 11:3 to 4 na se obi be ka Yesu foforo bi hu asem a yanka tio obi ba be ka ade Yesu foforo bi hu asem a yanka ana se banya se obi kura ba be ka se Yesu kura foforo ba so na foforo na wa ba de won nam che Yesu dada
ti de Yesu oba ka ni na ntimi anye wo no lelei wo no wote Ghana ha o preach new Jesus anase manya honhom foforo a manyae honhom foforo a munyae eti na Yakobon ya wo ese sane mane mane nyina after the revelation of the divine truth all these things are going to be repeated by false prophets with fake gospels, fake personalities and fake miracles. And if you tell me, "Oh, we don't a different national prophet in Pierre Ghana or what?" So I shall in contra one shabu sunkom. One tell who be attended to be an innocent. One an idea your pen on your uncle. Your uncle will be open. Devil, some would never share a nine set. When Yakobon, who crona and dates are a deal with your mouth say you will with dear. Ya kuni tu ya mnani from that that is near the actual so go fana go ya se no moja ko fawo ye se cook ani shire ni ko ko ne eniama basa no to aso asifo nye anase asem hofro a manyae a asem foforo a munyae ba mo da wa asafo fura wunyae no won say nya ye de ama no enti ekire say anywhere any message that is not given through the hands or the mouth or through the writings of the apostle of Jesus Christ, not from the ancient time, don't bear with them. Yeah. Si ati o yase dia ubati yase o wonti yase o saa na no kore ngina mama ebi o ka say ana ni san kwan je we ni ho na ka sa ho do ni ho dia ana ya dia ba ni aba ni kasi ya ni bom pa bibi ha ya kan say Yakobon o tumira na wa kire si o ni dia o ya ni nipa adwen bone nti dia nyame ya ni say o se gidie na nya ba ni e kwa ya betima fa so ni faith in God, prayer, thanksgiving, and supplications are the spiritual means for petitioning God. If you have any problem in life and you want God to assist, God to help you through the means, the spiritual means in Philippians chapter 4, verse 6. Philippians chapter 4. You need not to think about what you should not think of, but this is what we should do to develop spiritually by seeking God's assistance for whatever you do. King Kamayi Philippians chapter 4 verse 6. Munna ni bibiara enha mo ho. Yom ade nyina mo ho fa empayebo ene kutosre ene asida. What do I obey? If you say one tear do bibiase. The air cost war nipadua the air cost war abom ti a won ti ase eri ntino eno na ma bi no so anya kwai wo pa ase ate ntino ani e mefa kwa bia aso na makote me ho ase ewi ase nsam wuntini nti ase da diri ya me ko consult eno ana bi bebrebe nyina ba o yira so wo kwakwara wato akene because of person te o kra mi ase o nyakopon abosa awurade se na enwe dia bibiara enhawo bibiara hawo because sa koda na dwendwene no eno ko akora betima hawo wapom den ena obi bia simplicity in Christ ni say dey twaso Kristo mu akwanya ena say to angara so okay na emom ade nyina mo fampaibo ene nkutosre in all things asida ema mo ade sadie ni Yakobon prayer, thanksgiving and supplications. Sani bani ensanya dikro empaibo enonko asida enko ana enkotosre enko combine these three na bomb by papa Kristo Yesu akire dia temuni Dedebiani Kasaf
Trumbiani. Level Casapa, woman make Casaya, the war, Nani, Nipa, Canasa, and Moon, Kawasam, simple, children. Verse 19 year promise. So, in Gransha, and now what I said, what it was. It is a whole house. I don't know, because I say, yeah, and say, Casahudo, a young Pabo, a young Pabo, not enough for the candy yet. Casahudo, you preaching. What was already Casahudo preaching? Because the Awokan answer to the preacher will be empty. Verse 19, Philippians 4, a dear walker. Na me Nyankopon bema mo de ehia mo nyina My God. Na hunya de no tie. Yes, my God is able to supply all your needs according to his divine riches. Now, Uradi comes out what you are. Let me say. Sansa we na ho konkron na yi abadada. Ana ko fo tu we na ya pia du jai. Ana akromfo bi awi omo aba mu akogige ensumankwa he moti akromfo ana omo abesi aso da mu asi dai ana mo se mo pensente mo pe bibia wanwa ahwe na de mu no ho nya awurade den sanjere na mo waduma na anya no enti answer to that your problem is say man keka kata hodo we na man ko yi sansem sem we no anko yi bubu asafo de oya ene na ohonkonkro bere na yaduma ohonkonkro yaduma wo sa paibu aseda enkotosre egira gidie so abi hanya kokko ani the urade no ani bremu no obebi kwan na o say my God is able ability to supply eno e wonya kokko enya JSS di ifo bia. Now, faith, love, and hope abide forever. Yen hadi. Afei, ye bie adie ni kakra bi. Brenty. The gift of indwelling and sonship. Ansana Onyankopon de enipa kura ye adwuma. O kwa bi ofaso ansa eda me kan. Se bibi Onyankopon de baye na adwuma. Efiri kitini nyina no ofawa ote ho ya konkro no ma adoma chede ansa na de edi kan pa ehun hia ani se onipa onyame ba ya wo se eba apart from that no ewari yes this onko a ana Onyankopon man honhom a without measure odi Nyankopon onko chede a eni sususuo obi aka bia no Ewari ya chedi amawa limited. Uka John chapter 3 verse 34 ubon say o si bi Onyankopon asoma no a ono odi Kristo no ono na ewurade ama na chedi without measure. And the repetition of the things already said or not found in the scripture, such as prophetic mannerisms, speaking of tongues or knowledge, is not the act of the Holy Spirit or the divine act. And this will be a year who say, Never na asamkuna walk no. Anadie na wo ye e da e wo ba bu dada. No obi abegina maba. E be gina kuma porachi ni bom. Na so obi ba bie wo na so e no revelation dada. Nya wo na wo be ka he. Wa kenka na ade da nipa. Na awe ho sam so wo ni se. O chofo mu ya de na kotukum atetew. Atew no kura ni ade nyina. Obi aba wo abahye asoda mu ho se wo ye Nyankopon na wo di akiri Nyankopon wo nkra ha o ti da bi mu wo kasa na wo ti ona wo jeso ni wala kasa na mi tie ewurade Nyankopon Nyankopon wa botiro ewurade tie se wo bi ni ye competition e wo nkra ha wo ti ase o fra makua na wo wa jeso ni wala kasa na mi tie ko bom pa ya se ko ewurade si jai akinka se na wo kinka no na brana o Nyankopon fra wo bi ti jana wo Nyankopon fra wo nko wo se ko kinka baabo dia no
wɔsɛ mo bɛduru akyi nanso ɛyɛ n'ada asɛm kɛkɛ te wo a wo handle kristo asafo bi asa be careful na nkyɛ hwɛ deɛ ɛsɛ wote aseɛ no sɛ sɛ onyankopɔn so ɔbɛgye wo a obi a nyame no yɛ adwuma no ne honhom kronkron akwantuo no ne mu kyɛfa no ɔwo foforɔ spiritual birth and growth sɛ ɛwo foforɔ wɔ awurade asɛm no mu a ɛsɛ sɛ wonyini nso ɛwɔ awurade asɛm no mu wow enti yɛwɔ spiritual birth ɛne ɛwɔ spiritual growth spiritual birth ɛna spiritual growth enti sɛdeɛ yɛwo nipa yɛwo yɛnyin sɛ wowo wɔ honam fam no saa na yɛhwɛ wo ma wo nyini no honhom fam nso yɛwo nipa ɛwɔ honhom mu na yɛahwɛ wo ɛde nyankopɔn asɛm no atetew ma woanyini wɔ honhom mu sɛ yɛka sɛ spiritual development a ɛnyɛ sɛ obi de wo kɔtena wiram baabi na obi di anaasɛ obi de wakɔgyina paake so ɛna fire mo bɔ nsɛm praprapra bi ne mpampuro ɛne apaapa yɛ na ɛyɛ dede paake so bebree fatifoɔ sɛ yɛbɛyɛ wɔn kronkron mu nyiri nyɛ saa nɛteɛ waka tutuo ɛngogoro nsɛmfo na ɛkɔ so na sɛ yɛanka sɛ wɔ yi a ɛbɛma kristosom koraa yɛ aboforo sɛ obi koraa ho sɛ woyɛ tɔfo koraa a wɔnim sɛ yɛama wo wɔ sika ɛfiri sɛ atɔfoɔ bu nkɔɔfoɔ wotɔ adeɛ koraa na wɔtɔn na bɔɔde ama ɛfiri sɛ onim sɛ ɛnyɛ saa nɛteɛ o yɛwo foforɔ na awo foforɔ ɛne asɛm wɔ yɛ nyankopɔn nam atomafoɔ adiifoɔ ɛne kasa foforɔ so ɛyɛɛyɛ no a wakyerɛ de ato hɔ no ɛno na ɛma wo honhom no nyini na waba yɛ deɛ nyame pɛ na yɛbom sɛ ɛhwɛ no moka me ho asɛm kyerɛ ne na ɛyɛ ne sei na fa akɔsia no deɛ me nua ɛnyɛ wade sɛ wosom nyame na da a wobɛto kɔa wuyɔ no ɛhɔ ne w'ani bɛte asɛm ade woahu sɛ wabrɛ gu nanso wobɛwi ase bi wa na ɛyɛ yie asedan ka otumfoɔ nyankopɔn sɛ wo ɛnɛ dɛn wote ase na wote saa ase no na deɛ ntina nyankopɔn yesu kristo wɔwɔ hɔ no nikodemos wia ne ho anadwo ɛsoro yɛ sɛ ɔpani kɔɔ no hɔ sɛ kyerɛkyerɛni mehwɛ wo a obi ntimi nka deɛ wo kɛn obi ntimi nyɛ deɛ wo yɛ gye sɛ onyankopɔn ka ne ho menyɛ dɛ menyɛ da nkwa yesu ne ne didi nkɔmmɔ ho sɛ ɔnte ase ɔte deɛ honam awo no no ɛyɛ honam na deɛ honhom nso awo no ɛyɛ honhom you need to be born again wohia sɛ yɛbɛwo foforɔ ɛdi sɛ yɛmfa nsuo ɛde honhom a wo foforɔ a wotumi yɛ nyankopɔn ayie despite all the miracles and hwan na wo yɛ wo frɛ no saa na woyɛ no ɛda bi awurade bɛka kyerɛ wo sɛ wowura bɛka sɛ awurade yɛmfa din antua honhommɔne ebi de tu so yɛmfa wo din anhyɛ nkɔ yɛmfa wo din ansa yadeɛ na kristo sɛ mɛka kyerɛ wɔn sɛ ɔmfiri me so nkɔ mo a moyɛ deɛ ɛntɛn na modi atorɔ kyerɛkyerɛkyi ɛnti onyampa yɛbɛtoa so ne yɛhwɛ new spiritual birth and the growth in the spirit sɛdeɛ twerɛ kronkron no ɛsɛ kristofoɔ a wɔpɛ nokorɛ ɛnte ase onyankopɔn adom ɛnka wo bi a wotie asɛm yɛ nopɛ yi sɛ honhom a akyɛdeɛ a ɛte hɔ daa ɛno ɛhyɛ aseɛ firi awo foforɔ mu na yɛatetew nyankopɔn asɛm no mu na ama wo suban na woanyini wɔ mu deɛ woyɛ no sɛ amfa saa kwa wɔ ɛsei so a ɛyɛ kwa adom ka mo amen yɛda ɔpani ase ɛde nyankopɔn ase ɛbibie ahoma no ahɔ nso biribiara ɛkyerɛ wadwe no ɔno nso aba adwumadi no so 0248 70 5629 ɛyɛ ahoma a yɛde no sisi a hello morning but your friend saying not so painful mo yemi mo asem ko
Tá? 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 Yeah, that's it. Wait me after 0248 705629. Homa ya bi nsisi a wait me ache me a opese atifo ati. Hello. Morning, Patrick Fro saying that's of river. Mo kufi mo asem ko. Oi. Yo. Aso abofo ete soro. Yo ya das kufi so afre. Aso abofo papa no ete soro e wo nyame ho. Onyankopon fa so abofo kasa ama ni pase yemfa ye kasa wasase so. We never friend. Aha. Hello. Mo wache ya Fro saying so river. Mo Thomas mo asem ko. O se fa pacho. Sisai. Asamba ho. Neba o se First Corinthians chapter 14 verse 21. Okay. O se watcho no embranu mu se kasa foforo ne anofoforo na mene omai di bekasa. Na ni sampo orintie me. Ewere na wo se aha. Okay. I know that Thomas obey you and why. Obey every new offering. Hello. No, watching your Fro saying not going for only a last caller. Mo Frederick Mossam go. Yo, yeah, that's it. You say you're the best here. Opening any my baby and son, and maybe I'll be Frederick and Thomas and Kofi. You free Frederick, you know so. Or say, we can say my Godfather, I don't know. Then Onyankopon aka. Record yes Christ gra ba sasi so kan. Say call no man your father. Matthew 23 verse 9. En frɛ obi a wagya ya ba pɛ wɔn wo soro Kristo sun Kristo mu gidie no ye frɛ obi father Kristo wa ye wo my father who am I is not your father. You have only one father who is in God. Egya Nyankopɔn ɛno ɛni. okay.
Ena Thomas so 1 Corinthians chapter 14 verse 21 or say enchim kakra ho ma. I know say last week no. Se bi o tie dia me sa na ade tiri mu pa. Eye amano ne kasa. Foreign language. So ena Isaiah de share kom nyambo na mo ka say e kire na mu o Kristo bre so yi a ye ka ho asemi Onyankopon be ma ayifo Israel ma obadi Kristo adie no obefa amano ne kasa so ena woni o ma ande be kasa nanso still Israel ma pra no o muntie sa me che okay ena confuse say enya babbling say puto say ayi akoda woni mu kasa nyan say ni mu na do ano ketere na wuru bibi so keke foreign language ena confuse say oso abofo kasa eno nso ye oso abofo kasa ho say me ken say abofo e kasa wo so enipa nte so abofo kasa what you say Nyankopon ambo emo aso kasa enipa te mo kasa so edi enipa abode bia wo e kwa wo fa so e communicate wo ye nipa asasi so a so abofo na wo ba Yohane ehon wo ba kaka na wo waka kasa Zakaria osofupanina tie sabu mpaya wa mbon se interpreter bi eno anya no kure aya tro ho ena yesa akomfo wo mutimi kan sem bi wo ma chia mi tirim opa bi sa wo kan tro enti a polished way of akomfo sam wo ma o ya baye no sa spiritualism wo nya spiritual wo ye kana koyo fale uche ade no uma quotation there is many apaso kakra you who say Paul kase o kasa efe kun ne ma de tu ma de kan asema o kan na chema bi kakra ne say you 2 Timothy chapter 2 verse 4 Paul say na me ma kwan say omo en church e wa asafu inti yede compare to a yehu a ya o kan di kan kan ya me kan ya we o say me ma kwan ni mi elo no say ne be kan sa kasa na wo 1 Corinthians chapter 14 context ni na last week me yehu aduma ni na speaking of foreign languages to edify the church and na King James English na for tongue language na any language bi akeke foreign language na hanu na what say through that you know Onyankopon de nkomje o de kasa hodo ne ntirase no na o de educate asafo no obra na kronkron no yansaka enka nyamsompa ari ntase mi na pa for yemi and the speaking of tongues no was meant for teaching the church it was so being enti ntirase de chase ni won kan do enkomje eno so sa ena nimdie asanka na no da o kire se so ba no ka kasa hudo no bia se ya papa kura na se eno titi wodi edi bia pasa Paul amma mananka because o yes apa no wa de kire what you say kasa hudo is meant for teaching so if a woman speak that tongue it means he speaks to teach and absorb authority over a man so they are therefore banned from doing that entino chere entino kan sa na kasa hudo no ye de chere ti oba eka bia na kire se oba chere ba bu nso se oba nso asem na ho brasie mo ma no ho kwai se on chere no ni be ama so when the lady speaks tongues pepper he is abusing this okay that's it na master no ya na person me kan say Paul ya o mi bia ono ade ne tumi e kasa ya e na ya o bi so ne honhon ele kasa ya na eno ne me question all right na fa tongues on sa se bi o ha na through experience they will do Nyankopon pede enti du ba no na so kasa wa se samen so iwo Nyankopon ho wo de ba ya kai wo kai kwa ko du ase wo ba ka tro no di bia to answer so obi so wo ye honhom ni na se wo ye onhunu se the American Onyankopon
ahyɛdeɛ na sɛ obi ni wɔ yi a onyankopɔn nso ni no na nyame ni wɔ abɛyɛ na spiritual enti bi wɔ no a na direct wɔte hɔ no a tɔsi na honhom ka ne pefee sɛ afei na ɛbɛ o ɛnyɛ asɛm a Paul aka to hɔ dada a na sɛ wɔnim dada nti awurade na nam ne mu a ɔkasa saa na tie yo yɛda se kwayo yɛda se biribiara bɛsi a ɛsiane sɛ ɛmmerɛ no atia yɛ Bible dwumadie Church of Christ ɛwɔ Kwame Nkrumah Circle ofi Vodafone a wokan ɛdan ɛnan deɛ ɛtɔ so num no yɛ Church of Christ anaa ofi Police Depot a wɔne kyerɛ Kwame Nkrumah Circle no nso a yɛfrɛ Basco bi wɔ hɔ asɔredan ho wobɛhu Church of Christ wɔ hɔ wɔn na watua dwumadie a yɛdi nyinaa ho ka wonim Church of Christ biara bɛn ho nso a wobɛtumi aba Church of Christ ɛwɔ Circle Vodafone side hɔ no Church of Christ a ɛwɔ Accra anaasɛ Circle hɔ no a meka wasɛm no ɛwɔ deaffoɔ ɛsom ɛwɔ hɔ wɔn de wɔn nsa ɛto nnwom wɔn de wɔn nsa ɛbɔ mpayɛ wɔn de wɔn nsa ɛtufo kasa nyinaa mu wo a wɔwɔ obi a ɔwɔ saa tibia mu a ɔnte kasa ɛyɛ mu sɛnea yɛtaa ka no wobɛtumi de no aba hɔ na ɔno nso abɛso Nyankopɔn sɛnea sɛ wobɛhyia yɛ bio na wɔtwe sɛ nnɛ nonum ɛkɔsi no nsia anɔpa ɛyɛ 5 to 6 a.m. Radio Universe 105.7 Church of Christ ɛma mu nyinaa akyi bio ɛsan no mu ne tie Nyankopɔn ɛnhyira wo Nyankopɔn ɛhwɛ wo so Nyankopɔn ɛnti n'anim ma wo ɛnnɛ woware wodi wo birthday ne nyinaa yɛ yɛma mu nyinaa awaresɔ yɛma mu nyinaa happy birthday Nyankopɔn ɛnhyira mo Nyankopɔn ɛnti n'anim ɛma mo Nyankopɔn ɛnsa wo yare wo nyinaa ma wo sɛ wo yare a Nyankopɔn ɛnti no nsa ɛhwɛ wo so wo a wadɔfo bi so awu a wokɔsie no na mu nyinaa yɛ akɔ Nyankopɔn no de ma Nyankopɔn asa afa akɔ fa nonyam ɛma Nyankopɔn ɛnkyi mu nyinaa mo werɛ Nyankopɔn nkɔ so ma wo asomdwie ɛwɔ nea yɛsua nyinaa mu ɛwɔ Kristo Yesu din amen yɛfiri nso a wobɛtumi afrɛ Ɔpani Anthony Otiadu ɛwɔ ahoma yi so hyɛ no nso ɛne ne ahoma a wobɛtumi afrɛ no na ne yɛaka akyire nyinaa wakɔ so no no asua 0246 36 77 98 0246 36 77 98 anaasɛ wohwɛ Ɔpani Anthony Otiadu so a wobɛhu no wɔ Church of Christ ɛwɔ Odɔkɔ Police Quarters ɛwɔ Accra Academy opposite Matayeko ɛne dansom akwan no so wofi Peace Clinic a wobɛhu Church of Christ sambod hɔ ɛde bɛkɔ bibi Ɔpani Anthony Otiadu ɛso wobɛtumi nso akɔ Facebook akɔhwɛ church video yɛwɔ so live si a adesua nyinaa dato so wobɛtumi asan abɔ atie bio anaa wobɛtumi asra Church of Christ biara ɛbɛn wo ɛno akɔyɛ adesua yɛbɛda Ɔpani Anthony Otiadu ase Nyankopɔn asɛm ɛbrɛ yɛn sidi yɛbɛda Kwadwo Antwi baa ɔbɛbɔ yɛ kyidɔm sidi also yɛbɛda Patrick ase megyina finifuma ɛma yɛn ɛne atiefoɔ nyinaa sɛ moyɛ aso ɛma Nyankopɔn asɛm yɛfrɛ me Joseph Afafa na bi ho kyia me yɛbɛhyɛ mu bio na wotose nɛ Nyankopɔn nhyɛ mu nyinaa amen amen Yes, you. Just chill out and leave that dial right where it is on 105.7 FM. Ooh,